வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, iOS ஷார்ட்கட்ஸை யூஸ் பண்ணி யூடியூப், ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்க வீடியோஸை வந்து எப்படி ஐஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி ஈஸியாக பார்க்க போகிறோம். லிங்கை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு iOS ஷார்ட்கட் ஆப் பாப்பப் வரும். அதில் வந்து ஆட் ட்ரஸ்டட் ஷார்ட்கட்னு வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஷார்ட்கட்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும். வீடியோ டவுன்லோடர் ஷார்ட்கட் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஷார்ட்கட் ஆட் பண்ணி முடிச்சதும் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்விட்டர் உள்ள போய் நான் ஒரு வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு எப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் வீடியோவில் போயிட்டு சோஷியல் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்கள்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கும். அந்த பர்மிஷனுக்கு ஓகேன்னு கொடுங்க. கொடுத்து முடிச்சோடனே உங்கள் வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிடும். டவுன்லோட் ஆன வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ ஆப்பில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், யூடியூப்ல இருந்து கூட நீங்கள் வீடியோஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் இது மாதிரியான நிறைய வீடியோக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.